It's our month to re-strategize. Donc, c'est notre mois de changer de stratégie. Alléluia. Gloire à Dieu. So, strategy is any means that you set in place to achieve a goal. Alléluia. Donc, la stratégie ici, c'est tout ce que tu mets en place pour atteindre un objectif. Et dimanche passé ici, la parole disait comment changer ta stratégie. Si tu as échoué avec une stratégie, change ta stratégie et essaye avec Jésus. Alléluia. So we say that if you have failed it, your means have failed you. Change your strategy and try it again with Jesus. You may succeed. You will succeed. By all means, you will succeed. When Jesus is the one leading your strategy, you cannot fail. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Can somebody go to Genesis 29? That is going to be our proof text. Genèse 29. Ça va être la parole où nous allons nous appuyer aujourd'hui. Donc nous allons nous imprégner de l'histoire de Léa et voir ce que le Seigneur nous dit. Now Laban had 2 daughters. The older was named Leah, and the younger Rachel. Leah had weak eyes, but Rachel was beautiful in form and appearance. Jacob loved Rachel and said, I will serve you 7 years for Rachel, your younger daughter. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Hallelujah. Who knows the story? Who remember the story? So that the whole story. What has happened? We are women, so let's talk about it. A man stepped into your family, and you know, he said, I love Rachel. Because of Rachel, he promised the father, I will serve you 7 years only to get Rachel. But what had happened? After 7 years, qu'est-ce qui s'est passé? Donc nous sommes en train de relater l'histoire. Un homme arrive dans votre famille, parce que nous sommes des femmes, on comprend comment ces choses se passent. Il arrive, il dit qu'il veut épouser Rachel. Il travaille 7 ans pour avoir Rachel. La question c'est, après les 7 années, qu'est-ce qui se passe? What have happened after 7 years? Can somebody answer? Yes? Ils ont donné Léa, l'aînée. Okay. So, you said? I said that after 7 years, the father gave him Leah. So after 7 years, the father did not fulfill the promise. That's what we have to say. And the father we are talking about, what is the name? Laban. Okay? So Laban n'était pas un homme honnête. Parce qu'après 7 ans de dur travail, il a donné Léa à la place de Rachel. Hallelujah. Is that talking to somebody here? Yes, yes. Sometimes you expect something, right? You work for it very hard. You put your trust and your faith in it. At the end of the story, you don't get what you want. Oui, est-ce que ça vous parle? Quelquefois, on travaille très fort, on nous fait des promesses, mais les promesses ne sont pas tenues. Exactly. So what is happening now is that we have two wives for one man, and the 2 are the sisters. Imagine we have 2 sisters here. Can you tell me whether you can marry the same man with your sister? Can that work? On a 2 sœurs ici dans la salle. Est-ce qu'elles peuvent nous dire si elles étaient mariées au même homme, est-ce que ça allait marcher? It's difficult. It's difficult, right? It's already difficult even to be with somebody you don't know. How much more your sister? Très difficile, right? It still happens. Donc on a encore des situations dans le monde où un homme peut épouser 2 sœurs. So let us keep in mind that who was the favorite one? Rachel. Rachel is the one the man wanted, right? So Leah entered the story unfortunately. Unfortunately. So she was unfortunate to find herself in that marriage. Donc nous savons que l'homme a aimé Rachel, mais qu'à la fin de la journée, il se retrouve avec Rachel et Léa.
Donc nous comprenons qu'il a aimé Rachel et que Léa était la femme négligée. So I wanted you to enter into the shoes of Leah so that you will feel what Leah feels. You will feel what you feel when you feel like you need to beg for love. You need to do an extra mile to be accepted. So enter that shoe and you will understand the word of today. Hallelujah. Alors l'histoire c'est que je veux vous amener à marcher avec les chaussures de Léa. Entre dans la peau de Léa pour comprendre le message de ce jour. Hallelujah. So let us go in Genesis 31. Genesis 29 from 31st to 34. I read in the name of Jesus. When the Lord saw that Leah was unloved, as we said, she was unloved. That was the consequence of it. He enabled her to conceive, but Rachel was barren. Leah conceived and gave birth to a son, and she named him Reuben, for she said, "The Lord has seen my misery. Surely my husband will love me now." Verse 33. She conceived again and gave birth to a son and said, "Because the Lord heard that I am unloved, he has given me this one too." So she named him Simeon. Again she conceived and gave birth to a son and said, "Now at last my husband will become attached to me, because I have borne him 3 sons." So he was named Levi. 35. She conceived yet again, gave birth to a son and said, "This time." May somebody say, "This time. This time. This time. This time. I will praise the Lord." Hallelujah. Declare, "This time I will praise the Lord." So she named him Judah. Then she stopped having children. Can we have the French? Verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il a rendu féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint enceinte encore et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Et elle cessa d'enfanter. Alléluia. Et elle cessa d'enfanter. Donc après la gloire de Dieu, tout s'arrête. Amen. Dieu te donne un temps pour célébrer sa gloire. Gloire à Dieu. Leah's slavery was lack of love. Leah's slavery was lack of love. What is your slavery? This is the question today. Because we are studying the story of slavery. That means there are situations in life that can render you a slave. Because you find yourself in an uncomfortable situation. She found herself in a marriage where she was unloved, says the Bible. And then she became slave to the situation. Are you getting this? A situation in your life can render you a slave. Let us hear the French. Il y a des situations dans la vie qui nous rendent esclaves. Léa est entrée dans son mariage, elle est devenue esclave de la situation. Et la question qu'on doit se poser, c'est à quoi sommes-nous esclaves? Qu'est-ce qui nous rend esclaves? Hallelujah. She discovered the husband could not love her, despite everything. That means God has placed you in that marriage. You are the one who bear children, but you are not loved. Il y a des situations dans la vie qui nous rendent impuissants. Voici une femme qui se trouve dans le mariage, mais elle n'est pas aimée.
despite everything she could do, she was still not loved. Hallelujah. That means God has opened her womb to give birth. She was giving birth 1, 2, 3, 4, but still this man was what? Heartless. Why? Mama is laughing. Why are you laughing? You want to understand. Because you say heartless. That man did not have heart for her. His love were all for who? Rachel. Imagine 3 persons in one house. Nobody is satisfied. The man doesn't have the wife he wanted, despite the fact she bear children. The other one, she is not happy, despite the fact she bear children. She don't have love of the husband. And the other one, which is Rachel, have the man that she loves, but she cannot bear children. Can you imagine? Une situation où 3 personnes ne sont pas satisfaites. Un homme qui a épousé 2 femmes, il n'est pas satisfait d'une des femmes. Quel que soit le nombre d'enfants qu'elle lui donne, il n'est toujours pas satisfait. Et celle qui donne naissance à des enfants n'est pas satisfaite par le fait que, malgré toutes ces naissances, son mari reste insensible à elle. Alléluia. Et celle qui est la femme aimée n'est pas satisfaite du fait que, malgré qu'elle est aimée, elle ne donne pas naissance. Oh, what a situation. Do you realize that in life, God can give you one and hold on to another one? So that you will always need Him. Praise God. He will make sure you will always need Him. That means in that situation, 3 of them, there was a lack somewhere. My question to you today, what is your lack? What is the domain of your life that despite everything God will give you, you still feel like you are not satisfied? La question, quel est votre manque? On a vu la situation dans cette maison où l'homme n'est pas satisfait malgré qu'il a 2 femmes et Rachel n'est pas satisfaite parce qu'elle ne peut pas enfanter et Léa n'est pas satisfaite. Tous, ils ont besoin de Dieu pour être satisfaits. Alors la question c'est, qu'est-ce qui vous manque? Dans ta vie, toi qui écoutes ce message aujourd'hui, quel est le domaine de ta vie que malgré toutes les bénédictions de Dieu envers toi, tu sens un désert? It's like a desert. You feel like you need drink. You need something to satisfy you. You need something to quench your thirst, and yet nothing is coming. Hallelujah. I'm bringing you back to your life. Because if the Bible cannot bring you back to your life, then it helps you in what? Hallelujah. You have only one life to live. And this is the life you are living now. But today the Bible, because it's a living word, is talking to your life today. Alléluia. Donc nous disons que la Bible, ce n'est pas seulement de référer aux histoires du passé. Cette histoire s'est passée il y a plus de 2000 ans. Mais la Bible te parle de ton histoire aujourd'hui. Quelle est cette vie que tu vis aujourd'hui où malgré tout ce que tu as, tu sens qu'il y a un manque? Alléluia. Tu sens qu'il y a un désert. Un endroit où tu as soif et tu as besoin d'être abreuvé. Alléluia. Que cette parole soit l'eau dont tu as besoin aujourd'hui pour être abreuvé. May this word come to be the water that will quench your thirst of many years. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. We just don't want to preach for the sake of preaching. You want to bring about a solution in your present situation. Hallelujah. And that's where the preaching is relevant for you and me. Hallelujah. Nous ne sommes pas là juste pour dire qu'on va prêcher, mais on veut amener une solution dans ta vie présente. Alléluia. De sorte que la parole de Dieu devienne une source vivante pour toi et pour moi. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. So Leah thought, because we talk about strategies, okay? Leah thought, by giving birth every month, that will be the way of bringing the love of that man towards her. Alléluia. Donc Léa pensait que comme je vais donner des naissances tous les ans, je vais répéter une naissance après l'autre. À force de donner des naissances, mon mari va finir par m'aimer. Hallelujah. And why am I saying this? You just need to figure out the name she used to give to the children. Amen? Amen. Just figure out the name she was giving to her children. All the names she was giving to the children as a reference to her man.
Amen. So her strategy was, I will please my husband by all means. I will give birth. And every time I give birth, I will give a name that will bring the attention of my husband to me. But, hallelujah, that strategy, does it succeed? It failed her completely. May somebody say, it failed her completely. Hallelujah. That strategy did not work. Ça veut dire que sa stratégie a échoué dans le sens qu'elle a échoué totalement. Chaque fois qu'elle donnait naissance, elle faisait référence à son mari. Il fallait que cette naissance amène l'attention sur elle. Mais à la fin de la journée, elle a échoué. Alléluia. Alléluia. May the word of God show you where you have failed. Yes, because whether we want it or not, we fail somewhere. Oui, la parole de Dieu, ça doit être le miroir qui te rappelle où tu as échoué. Parce que d'une manière ou d'une autre, on échoue quelque part. And the problem we have is a problem of accountability. That means when we fail somewhere, we don't want to acknowledge. We don't want to acknowledge that in this one, I failed it. You still want to try. You still want to try with your own means. It leads nowhere. In Jesus' name. Hallelujah. So she failed 1, 2, 3, 4 child. The man still not love her. The man still not love her. So what is the lesson as a woman, as a mother? What is the lesson you get from this? Can somebody tell me the lesson you draw from this? Est-ce que quelqu'un peut me donner la leçon que toi tu tires en tant qu'une mère, en tant qu'une femme? Quelle leçon tires-tu de cette histoire? We should not try to please man. Yes. Once we are connected to God, Quand nous sommes connectés à Dieu, whatever befalls us, He will handle it. Because the heart of man is in the hands of God. la main de l'homme est dans la main de So Dieu. if Leah has recognized that, hey, Si Léa avait reconnu she was supplanted, qu'elle était, she took a place of her sister. elle a pris la place de sa sœur, And if she hold on to God, et que si elle s'attache à Dieu, God would have prepared the heart of the man Dieu va préparer le cœur de cet homme to love her. pour l'aimer. So we should not put our trust On ne doit pas mettre notre confiance in man. dans l'homme. We should not use our efforts On ne doit pas utiliser nos efforts to satisfy man. pour satisfaire l'homme. Hallelujah. Do you agree with what she said? If you agree, give a clap. Hallelujah. Praise the Lord. Et ça veut dire que aujourd'hui, nous comprenons ce qu'elle est en train de dire. Parce que nous écoutons l'histoire d'une femme qui a tout essayé. Elle a pensé que, en faisant tous ses efforts, elle allait attirer la faveur de son mari. Mais après tous ses enfants, le mari était toujours insensible. Alléluia. La leçon, c'est que ce n'est pas parce que tu donnes naissance que forcément ça te donne l'acceptation. Ça, c'est la première leçon que je crois que nous devons retenir. First lesson that we can draw from this is not because you give birth that these children will give you the acceptance in the heart of the husband. Can we agree in that? A man can leave a woman with 7 children and follow one who did not even give one birth. Hallelujah. So the heart of a man, no one can know, only God. Un homme peut abandonner une femme de 8 enfants pour suivre une qui ne lui a même pas fait un enfant. Donc l'amour qu'il a pour toi n'est pas lié au nombre d'enfants. Première leçon. Okay? So the love that this man has for you has nothing to see with the number of children. We know from the beginning, he loved who? Rachel. That means he was still loving Rachel. Despite everything that was going on. Hallelujah. Leah was like a mistake along the way. Amen? A mistake where people has forced him to go. Because that was not his choice. It was the choice of Laban, the father. Hallelujah. Il n'a jamais voulu épouser Léa. Léa a été une force de son beau-père de lui imposer la fille aînée avant d'épouser la petite sœur. Donc le vrai amour qu'il avait était pour la petite sœur. Ça fait que tout ce qu'on a essayé de le forcer à faire, malgré les naissances, malgré l'attention, n'a jamais marché. Alors nous sommes dans le mois de dire, change ta stratégie. Gloire à Dieu. Le thème de ce mois, the theme of this month is
reminding you, if you want to succeed, you better change your strategy. So the Lord was inspired this Leah to tell her, change that strategy. It's not by giving birth that you will succeed. Hallelujah. It's not by doing all this that you will succeed. It's not even by giving names that you will succeed. Hallelujah. Amen. Praise God. So where is the success now? Can someone tell me? Elle veut ajouter quelque chose? The case of Elkanah. Dans le cas de Elkanah, Anna connected herself to God. Anne s'est connectée à Dieu. And Penina was busy having babies, like baby factory. Et Pénina, elle faisait des enfants comme si c'était une usine à faire des bébés. Very unfortunate. Très malheureusement pour elle. All the babies Penina had, Tous les enfants que Pénina a mis au monde, we cannot trace their names in the Bible. on ne peut pas les retrouver dans la Bible. So whatever we are doing, Quel que soit ce qu'on fait, once we hold on to God with all our hearts, quand nous nous accrochons à Dieu de tout notre cœur, no matter how late it is, quel que soit, même si c'est tard, God will show forth for you. Dieu va se montrer pour nous. Alléluia. Hannah, because she discovered her link with God. Parce que Anna a découvert son attachement à Dieu. Hannah asked Elkanah, give me a child. Elle a dit à son mari, donne-moi un enfant. He said, you are more than 1,000 childs to him. Il lui a dit, oh, toi tu représentes plus que 12 enfants pour moi. Praise God. Gloire à Dieu. The Lord will help us. Que Dieu nous aide. That our hearts Que nos cœurs will be aligned vont s'aligner to our God. à notre In Dieu. Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Can we clap for this? Can we clap for this? Can we appreciate God's word? Hallelujah. Est-ce qu'on peut apprécier la parole de Dieu? We are learning, you know. You know, preaching is a learning lesson. We preach because people need to be edified. There's no faith you can have unless you know the word of God. Hallelujah. Ta foi viendra de ce que tu vas entendre. Et cette parole que tu vas entendre, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. What I want to add from there, Ce que je veux ajouter, and what I've learned about Leah and ce Rachel, que j'ai appris de Léa et Rachel, it's like if you have love with God, si tu aimes Dieu and if He loves you, et s'il t'aime and He has selected you, et il t'a choisi, even if somebody is fighting against you, même si quelqu'un te combat, nothing will come across you. rien ne va t'arriver. Because even the father of Leah, Parce que le père de Léa, he tried to give out Leah before Rachel. il pensait qu'il allait donner The Léa avant man said Rachel. that even if I worked for 7 years, Et le fils a dit, même si je travaille I will encore 7 add ans, other years so that you can give me je Rachel. vais ajouter les 7 années qu'il faut pour avoir Rachel. Even us in this church, Et même dans cette let église, us just have faith. ayons la foi. If God has selected us, Si Dieu nous a sélectionnés have wonders in this world, et que nous voyons ces miracles dans ce we monde, shall come up. on sortira de là victorieux. Au nom de Jésus. Hallelujah. Can we clap? Can we appreciate the word of God? Hallelujah. Yes. So I come back to the idea of imprisonment. Because I've said it before. Je reviens sur l'idée de l'emprisonnement, de l'esclavage. Des fois, on se rend nous-mêmes esclaves des situations qu'on vit. Hallelujah. At times, you are the one who is orchestrating your own prison. Amen. Because that woman, by doing so, she entered a kind of bitterness that became like a slavery for her. She was now slave to this man. She thought everything she had to do, all her life, all her attention, all her mind was only to please a man. It's a prison. Hallelujah. Donc je suis en train de parler de l'état de Léa. Des fois, nous les femmes, nous-mêmes nous orchestrons, ou alors nous sommes les auteurs de nos propres prisons. C'est-à-dire, nous construisons des prisons nous-mêmes. Et nous nous enfermons dans ces prisons. Prenons le cas de Léa. Elle s'est enfermée dans la prison d'aimer un homme qui ne l'aime pas. Elle en a fait un projet de vie. C'est-à-dire, toute sa vie était tournée vers un homme, plaire à cet homme, attirer l'attention de cet homme, faire tout. C'est-à-dire, elle ne vivait même plus sa vie. Elle vivait pour plaire à son mari. Je ne dis pas qu'on ne doit pas chercher à plaire à son mari. I'm not saying that you should not try to please your husband. But I'm just saying, be careful when it becomes a prison.
where your whole life is only focused on pleasing in one man. Guess what? If in return, that man don't reciprocate. Can you imagine the kind of frustration? Je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre et aimer un homme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer. Moi-même, je célèbre l'amour. Mais je dis, il ne faut pas que ta vie entière soit axée sur plaire absolument à un homme. Et la réponse est, et que se passe-t-il si cet homme en retour ne te donne pas la même chose? Est-ce que tu imagines la frustration? Est-ce que tu imagines la perte d'énergie, la perte d'amour de soi, la perte de temps? Can you imagine? Everything you lose when that man doesn't reciprocate, the waste of time, the waste of energy, the waste of love, everything you invest in him is like an investment that will not produce anything. It can take you years to realize. It can take you years to realize that I'm in prison. Praise God. Ça peut te prendre des années et des années pour réaliser, mais je me suis mis dans une prison. Je ne vis plus pour moi-même, je vis seulement pour cet homme. Je ne fais plus rien pour moi-même. Tout ce que je fais, c'est pour cet homme. I'm no longer living for myself. I'm just living for this man. Everything I do is to please him. The day you discover it, that's why many women go into depression. But I can tell you, it's not happening to women only. Even some men. Even some men, it's a question of life. We are not talking about gender here. We are talking about humanity as human beings. Alors imaginez la perte pour les humains que nous sommes. Quand tu réalises après tant d'années que tu as mis tous tes efforts, tout ton argent, toute ton énergie, toute ta force pour aimer quelqu'un qui en retour est resté insensible. Vous vous rendez compte de la perte? Vous vous rendez compte le cœur brisé qu'on a? It's worse than being sick. Hallelujah. Better take a sickness of the body than the sickness of the heart. Hallelujah. Assez, c'est mieux encore d'être malade dans ton corps. Parce que les maladies de l'âme, tu ne sais même pas où aller trouver le médicament. Hallelujah. There's no pharmacy where you can go and say, my soul is sick, and get the medicine. There's no. So better be sick in your body. You know there are pharmacies, there are doctors for that. But when you are sick in your spirit and your soul is terrible. Alléluia. Les maladies de l'âme, les maladies émotionnelles, les maladies du manque d'amour, les maladies de la déception en amour, il n'y a pas une pharmacie pour ça. Il n'y a pas un hôpital pour ça. Tu n'as besoin que de Dieu. Alléluia. Only God can rescue you when you have a sickness from your soul. And this is what Leah went through. And this is what many women are going through. Praise the Lord. Beaucoup d'êtres humains traversent des maladies de l'âme. Il n'y a pas de pharmacie. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a que Dieu. Hallelujah. Because only God knows the secret how to enter your soul. Only God has created us, and only Him knows the way to reach your soul. Hallelujah. The simple one that can heal that kind of sickness is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. And I pray today, as I'm preaching this word, let the voice of God be heard in your heart. Hallelujah. Wherever there is a sickness, may the word of God go and hit that sickness and remove it today. In Jesus' name. May you find a solution. May you be delivered. Hallelujah. Because here we talk about deliverance. The hand of God will come and deliver you. The power that is in God to reach your problem and remove it. No man can do what God can do. Only God can do what no man can do. Is that your song? So only God can do what no man can do. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Donc nous sommes en train de dire que seul Dieu peut guérir ce que l'homme ne peut guérir. Là où il va entrer dans ton cœur, trouver le chemin de ton âme, aller toucher là où ça fait mal et enlever cette douleur. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Pourquoi je dis qu'il n'y a que Dieu? Parce que tu dois d'abord croire que Dieu est ton créateur.
Et tout créateur connaît sa créature. Alléluia. Et parce que tu connais ta créature, tu sais combien elle est faite, combien sensible elle est. Tu connais quel organe toucher, quel moment toucher, quel endroit toucher et amener la solution. Hallelujah. So we talk about God. Why are we saying that only God can do? Because only God is a creator. If you know any other, bring the name. Me, I only know God. He has created you and me. Only Him knows the way to reach my heart. God knows the way to talk to me and I will listen. Sometimes people are when we talk to you, you don't listen. But when the voice of God comes in your heart and convince you, you change immediately. Hallelujah. Amen. Praise the living Jesus. Hallelujah. Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Give praise unto God. Give praise unto God. Only Him can sort out the situation of your destiny. In Jesus' name. Amen. That's why only Him could sort out the situation of Leah. Amen? Amen. Leah was having a heavy burden in the heart. Hallelujah. So she thought about it again. She said, oh my God, I need to change my strategy. I need to think differently. I need to know to whom to give gratitude. I've been giving gratitude to this man. For 3 children, he never acknowledged me. Let me change my strategy. Hallelujah. Donc c'est seulement Dieu qui peut parler au cœur d'une femme comme Léa. Pour qu'elle commence à réaliser la prison dans laquelle elle est. Pour dire, mais ça fait des années. Je fais des enfants à 7 ans. Un enfant après l'autre. Et après chaque naissance, je lui donne la reconnaissance. Je nomme mon mari. J'élève mon mari. Les noms que je donne à mes enfants sont le reflet de l'honneur que je donne à mon mari. Et après tout cela, malgré tout cela, zéro attention. Elle a dit non, je dois changer. Alléluia. Le Saint-Esprit parle à une femme aujourd'hui pour te dire, change. Le Saint-Esprit parle à un homme aujourd'hui pour te dire, change ta stratégie. Alléluia. Parce que tu as trop longtemps donné ta gratitude à la mauvaise personne. Change ta stratégie. So the Holy Spirit is telling you something today. Re-strategize this one. You have given too much gratitude to the wrong one. Hallelujah. You have been praising too much the wrong person. Hallelujah. You have been giving all thanks too much for the wrong person. You have been elevating too much the wrong person. You have been, celebrating too much the wrong person. Today, the voice of God is telling you, change your strategy. Re-strategize it. Amend it quickly. To God only all glory. To God only all praise. To God only all majesty. Because all the children you were giving birth, the only one who opened your womb was God. He was never your husband. Hallelujah. He was never your husband. So the Bible said, give praise to whom it is due. Gloire à Dieu. Donc la parole de Dieu te dit, donne gloire à celui qui le mérite. Oui. Il est temps que nous changions notre façon de glorifier. Nous glorifions les hommes pour ce qu'ils font pour nous. Nous glorifions nos amis. Nous glorifions les gens qui nous entourent. Mais nous ne glorifions pas celui qui est l'auteur de toutes bonnes choses qui arrivent dans nos vies. Alléluia. Donc cette parole vient nous recentrer sur Dieu. Elle nous ramène à l'essentiel. Donne gloire à celui à qui gloire est due. Et celui-là, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia, 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 and alléluia. Amen. Amen. Gratitude shall become the center of your worship to God. Hallelujah. From the time you begin to realize that God is the one who deserves your gratitude, your problem is about to heal by itself. Hallelujah. Your healing is on the way. From the moment she discovered, for this last child, how can't I? I thank God for the Holy Spirit. I'm sure the Holy Spirit somewhere, somehow find the way of the heart of Leah. He came to preach in the heart of Leah and say, my daughter, until when are you going to continue like this? You have been celebrating this man all the year. What have you added into your well-being? Hallelujah.
begin to counsel her. Hallelujah. And the Holy Spirit begin to counsel her, begin to lead her into the path of the truth. And say, from today, Mama, this last child here, celebrate God with this child and you will see. Hallelujah. Celebrate God with this child and you will see. So I'm talking to the church now. I don't know who the child is for you. I don't know who the child, because sometimes we use word, but the Spirit is not attached to word. The Spirit talks in parables. Hallelujah. Donc parfois nous parlons ici, nous disons l'enfant célèbre Dieu avec enfant, mais le Saint-Esprit ne parle pas d'un enfant. Il utilise des symboles. Il nous parle en paraboles. Ça veut dire que l'enfant peut être un projet dans ta vie. Alléluia. L'enfant peut être quelque chose que tu es en train de faire. Une chose que tu as commencé à initier dans ta vie. L'enfant peut être une décision que tu as prise dans ta vie. Et Dieu vient te secouer l'épaule pour te dire, ma fille, mets-moi en premier dans ce projet. Hallelujah. So the Lord is coming into that project. Because the child can be a project. The child can be your next business. The child can be your next move. The child can be the house you want to build. The child can be the money you want to send somewhere. And God is coming along the way to tell you, my daughter, before doing anything, celebrate me first. Hallelujah. Before doing any move, put me first. Hallelujah. Before doing any move, ask for me first. And I will tell you whether it's the right time, the right moment, the right place to do this. I don't know what you're about to do, but the Lord is telling you, hold on. Hold on a moment. Hold on a moment. Are you sure I'm the foundation of this? Are you sure I am the foundation of what you are doing? Are you sure you have put me first in this? Have you sure you have consulted me enough to know my mind about this? Hallelujah. Je vais le dire en français pour ceux qui parlent français. Parce que c'est très important ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Il est en train de nous enseigner en disant quelque part, il est entré dans le cœur de Léa pour la conseiller. Et lui dit, ma fille Léa, pour cet enfant-ci qui va vivre, qui va arriver dans ta famille, arrête cette histoire de célébrer ton mari. Revois ta stratégie. Pendant 3 enfants, tu as échoué, n'est-ce pas? Alors ce 4e enfant, célèbre-moi Dieu. Alléluia. Mets-moi en premier dans ce projet. Alléluia. Fais de moi l'artisan de ton projet. Alléluia. Fais de moi la fondation de ton projet. Alléluia. Fais de moi la bâtisse sur laquelle ton projet va se reposer. May God be your foundation. He said, I'm the rock. I'm the rock. Whatever you build in that rock shall never be shaken. That means what you build out of that rock will shake. Jesus. Il est la pierre angulaire et il te dit, moi je suis la pierre qui ne chancelle pas. Mais tout ce que tu vas bâtir en dehors de moi va chanceler. Amen. Tu n'as pas envie de chanceler pour la 4e fois. Tu as déjà échoué 3 fois. Il te dit, cette 4e fois, prends le temps. Prends le temps. Take your time. Do not rush into this. He said, you have failed it 3 times. Make sure the 4th time will be your Judah. Hallelujah. Your first time will be the shout of joy. Your first time will be a praise. That's what Judah means. So when she was pregnant of Judah, Holy Spirit came and counseled her. Thank God she heard him. Say, thank God I heard you. Mais somebody say, thank God I heard you. Que quelqu'un dise merci Seigneur parce que je t'ai écouté. Hallelujah. Thank God I heard you. And I pray that when the Lord will speak to you, you will hear him. In Jesus' name. And cast away any form of distraction around you. Because most of the time when the Holy Spirit comes to tell us important things of our destiny, the enemy will mingle inside to divert you, to start making you question. Whenever mommy was giving a prophecy here, I pray you have heard her. Because as I heard the testimony, everyone who has received a word with her today is celebrating. Hallelujah. Many people have testimony here and there. Be it here in Canada, be it in America where she went after here.
prophecies have been celebrating now because solution is there out. Hallelujah. So let you not miss your blessing, because sometimes we question it. We say, how come? Just that little word, how come? It's already a way to say it will not happen. It's a way to say, I doubt it. In this situation, what are you saying to me? That I will do this and it will work. But I thank God for Leah. Because when she heard in the spirit, from now on, stop celebrating that man. Celebrate God. She heard God. And the Bible said after Judah, she stopped giving birth. That means when you finish to give God the glory in your life, you just soar. Hallelujah. Your time of soar starts. Your time of elevation starts. Hallelujah. In Jesus' name. That means you can give birth to 5, 10 children, but only one will be your celebration. Yes, only one will be your takeoff into glory. In Jesus' name. I pray for you. I pray for you. Those who receive, give your hand to me. Hallelujah. Je prie pour vous. Hallelujah. Je prie pour l'Assemblée de Dieu. I pray for you that when the Holy Spirit will come and give you that word, hallelujah, that word will not fail in your hand, hallelujah. That the word that the Lord has manufactured for you, the word that the Lord has prepared for you, the word that is releasing upon your life now will never fail you. That from today you will give God the glory, hallelujah. That this word will be your takeoff into glory in Jesus' name, hallelujah. Je prie pour toi et je prie que tu tendes la main pour recevoir cette bénédiction. Que cette parole qui entre dans ta vie aujourd'hui va être la parole qui va t'amener dans la gloire de Dieu. Alléluia. Que cette parole va déclencher une année, une saison de gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Que toutes les fois où tu as échoué vont devenir un lointain souvenir. Au nom vainqueur de Jésus, je déclare sur ta vie que le Saint-Esprit te donnera une parole. Et tu vas croire en cette parole. Ce sera le commencement de la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. May somebody say Amen. Amen. May someone say I receive. I receive. May someone say I collect to testify. You shall testify. You shall testify. In Jesus' name. Hallelujah. Glory be to God. 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 Say, I receive my Judah. Judah, c'est la louange. Judah veut dire louange. À ce moment, le Seigneur a dit à cette femme Léa, à partir d'aujourd'hui, ce bébé qui arrive, loue-moi seulement. Donne-lui le nom qui veut dire louange. Chaque jour que ce bébé va respirer, la louange va respirer dans ta vie. Alléluia. Chaque jour que ce bébé va exister, la gloire va exister dans ta vie. Alléluia. Tu ne seras plus jamais confondu. Cet enfant sera ta délivrance de l'esclavage de chercher à plaire à ton mari. Maintenant, tu vas plaire à Dieu et tu vas recevoir la gloire de Dieu. Hallelujah. So what has happened to this woman? We conclude now on the word. What has happened to Leah is that the Lord told her a revelation. My daughter, my beloved, you have been trying to please this man, right? You have tried all your means, you never succeed. But listen to me, I advise you. Stop giving a name to please your husband to that child. From now on, give a name to please me. Hallelujah. Give a name that means praise. Give a name that means glory. Give a name that means joy. And every time that child will be breathing in your life, joy will be breathing in your life. Hallelujah. Anytime that child will be breathing in your life, glory of God will be breathing in your life. Anytime that child will be existing, joy of the Lord will be your portion. She heard that. She heard that. She heard that. Like many of us, when God talks to us, we hear Him. But sometimes we don't do what He asks us to do. But thank God for Leah. She not only heard, hallelujah, she did what the instruction of God was. She called that child Judah. And from that time on, the Bible said, from the birth of Judah, she stopped giving birth. That means God has finished to do what He wanted to do in her life. Hallelujah. It's just like the Bible
Bible said in Genesis that after having created everything, the 7th day the Lord rested. Hallelujah. That means everything was made perfect. Now he could enter his rest. I pray you will enter your rest. I pray you will enter your rest. Can we stand in the presence of God? Can we begin to worship God? Can you begin to praise God? I will call the singers. By the time Mama is coming here to continue, I will call the singers to come here and give us a song of rejoicing.